team. Okay, so there will be one team. Okay, you need to take the server access from the team only. Okay, then only you will get a clear cut understanding. Okay, and whatever the configurations that we are doing right now, okay, or whatever the configurations that we are going to do, you need to download the video, okay, from this Skype only, and you have to save the video in your files only. Okay, then only you will get a clear understanding. For I mean, for this day we have done this class. For the another day we have done this class. Okay, so I have sent you the total videos of the SAP FICO training. Okay, 85 videos I have sent you. Okay, please be on the line and please make sure that you have to complete the day by day wise video classes. Okay, so these are the very important points. Okay, now let me share my screen. Okay, see, మనం ఈ SAP FICO ట్రైనింగ్ లో నేర్చుకోబోయే ప్రతి ఒక్క టాపిక్ ని మీరు స్కైప్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సో రిజిస్టర్ అయిన ప్రతి ఒక్క పీపుల్కి మన మెయిల్ ఐడిలో కంప్లీట్గా క్లాసెస్ అనేది వచ్చేసినాయి అనమాట. ఓకేనా, 85 క్లాసెస్ ఓన్లీ రిజిస్టర్ అయిన పీపుల్స్కి. ఆర్డర్ వైజ్ క్లాసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో యూట్యూబ్కి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ మీకు టోటల్ మనం ఇక్కడ ఏవైతే చెప్పుకుంటామో ఆ యూట్యూబ్లో కూడా అవే ఉంటాయి. కాకపోతే లింక్స్ అనేవి సపరేట్గా ఉంటాయి. అంటే కంప్లీట్గా ఒక ఆర్డర్ వైజ్ లింక్స్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా, అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి. మీ వీడియోస్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఏదైనా అర్థం కాకపోతే మెయిల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ one more thing I have to mention here, that you have to have some consistency and you have to have server access. Without a server access you cannot do anything. Why? Because whatever the configurations that we are doing here, you have to practice, then only you would get some more result. Okay, and take the access today only, or else if you have the money you can just talk to me, and if you don't have the money, and if you please arrange your money for the server access, that is 1,000 rupees for the 3 months only. Okay, you will get server access within 1 hour once you pay the amount. Okay, that is 1,000 rupees, and please take the server access and do practice from the first day onwards. Okay, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను, సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకోండి. ఫ్రమ్ డే 1 నుంచి మీరు జాగ్రత్తగా సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ నేను ఏం చెప్తున్నాను అంటే మనకి కొంచెం క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, రైట్? ఓకే, సో హూ ఇస్ ద గెస్ట్ యూజర్? గెస్ట్ యూజర్స్ ఎవరు? Okay, no worries. Hello, sir. Yeah, Ishan. Okay, 1 minute. Okay. Okay, no worries. Now it is visible, right? Everybody, now it is visible. Andarki kanapadutunda? Yes, sir. And Shiva, Sridhar, and what about Ashish, Shekhar? As Ashish, is it visible? Shekhar, నీకు కనపడుతుందా? And Sridhar and Shiva? కనబడుతుంది సార్, కొంచెం లార్జ్ స్క్రీన్ లో కనబడతాను లేదు అంతే సార్. Yeah, Vinay, it's visible properly.
Is it visible properly, right, Ashish? Yeah, it's visible. Sure. Okay, no worries. The next one is, yes, this is the, so you can just log out from the SAP Easy Access edition. Okay, very good. Please make sure that I will explain the concept in English first. Okay, then second, I will explain this concept in Telugu. No need to worry. Okay, you will get a clear understanding. At the same time, in interview only, you will speak very well. So if I speak English in your interview only, you will speak very well. If I speak Telugu, you cannot speak Telugu in interviews only, right? So for our better understanding, okay, we are, I mean, going to discuss those concepts in Telugu. Okay, so for better understanding. So first, I will tell all these concepts in English. Then we will tell these concepts in Telugu only. No need to worry. If you have any doubts, you can just contact me, or if you have any enquiries regarding with the SAP FICO concepts and all, please take the screenshot and put it in the chat box. Okay, I will just give you the reply. మీకు ఏ డౌట్స్, ఏ కాన్సెప్ట్స్ వైజ్ డౌట్స్ వచ్చినా కానీ చాట్ బాక్స్లో చాలా క్లియర్గా మీరు ఐ థింక్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఇక్కడ వేసేస్తే ఆటోమేటిక్గా చాట్ బాక్స్లో నేను మీకు రిప్లై ఇచ్చేస్తాను అనమాట. నో నీడ్ టు వరీ. ఓకే, సి హియర్ we have user access and also we have password. Okay, what is the user access and here password? Once you take the server from the server team, you will get a user ID and also password. Okay, so the user ID is 49 user 55 and put the password and click on the enter. Okay, so once you click on this enter button, you will get this. Okay, so this is the end user access. Okay, so end user access means what here? Whatever the configurations that we have done back inside, all those invoices will be posted in front end side. Okay, so this is the end users activities that we have right now. Okay, then what is the consultant? I mean, what are the consultant activities that the consultant is going to do? Okay, so we will have search button. Okay, what is the search button here? Yes, this is the search icon. Okay, in that search icon, you can just click on, I mean, give SPRO, SPRO, SPRO. Okay, right. See, this is the customizing execute project. Okay, you are the consultant, right? So if you want to do the configurations and all, we will have three options. One is SAP reference IMG information, project analysis. Okay, we can call it as a GUI. Okay, graphical user interface. Okay, this is the very much important point. And just click on the SAP reference IMG here. Click on the reference IMG here. Yeah. Okay, see here, this is our activities. I mean, SAP FICO consultant activities. Whatever the configurations that we are going to do, here only you can do. Okay, don't do in the SAP Easy Access. In the SAP Easy Access, you will going to post the invoices. Okay, right. So now I am going to explain this concept in Telugu. ఒకసారి బ్యాక్ వచ్చేసి స్లాష్ అని ఇచ్చేసి బ్యాక్ వచ్చేసి. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇది ఒక SAP యాక్సెస్. అంటే మనం SAP యాక్సెస్లో చూస్తున్నాము అంటే ఇక్కడ ఒక GUI అనేది ఒకటి చూస్తున్నాము అని అంటే SAPలో మనం ఏదైతే కన్ఫిగరేషన్స్ మనం చేస్తున్నామో యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్గా, ఎండ్ యూజర్ ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? ఎండ్ యూజర్ అనే ఒక అతను పోస్ట్ చేస్తాడు. ఓకే, ఐ లవ్ యూ. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఎండ్ యూజర్ పోస్టింగ్స్ కూడా మనం ఇక్కడ నుంచి చూస్తాం.
నో ఇష్యూ. ఓకే. కానీ మన కన్సల్టెంట్ రోల్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే మనం ఎలా కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాము అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం సర్చ్ బార్లో ఎస్పిఆర్ఓ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఆ సర్చ్ బార్లోకి వచ్చేసి ఎస్పిఆర్ఓని చూపించు. సర్చ్ బార్లో ఎస్పిఆర్ఓని మనం ఇక్కడ కంప్లీట్గా చేస్తామన్నమాట. అంటే ఒక మన కన్సల్టెంట్ ఎలా చేస్తాడో అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాం. ఎస్ఏపి రిఫరెన్స్ ఐఎంజీలోకి వెళ్ళిపో. ఈ ఎస్ఏపి రిఫరెన్స్ ఐఎంజీ అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ అని చెప్పేసి అంటామన్నమాట. ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ అంటే మీరు ఏదైతే క్లయింట్కి ప్రాజెక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారో, ఓకే, సో మనం ఇక్కడ కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తామన్నమాట. చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఉంది, ఓకే, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ ఉంది, ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ న్యూస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఎస్ఏపి కస్టమైజింగ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఐఎంజి అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ గైడ్ అని అర్థం. ఓకేనా? ఏదైతే మనం కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తున్నామో అవన్నీ మనం ఇక్కడే చేస్తాము, ఎస్ఏపి ఈజీ యాక్సెస్లో చేయము. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్. ఓకే, నౌ I am going to send you the SAP FICO curriculum. Okay, please download this, what we can say. Okay, please download this, I mean material. Whatever the material that you are going to get, please download it. Okay, and save it in your laptop. That is very much important. And also, each and every day you need to download the recording call and all. Okay, whatever the sessions that we are recording, please download it. Then only you would get clear clarity. Okay, so if you miss the class, I mean day 1 class or day 2 class, day 3 class only, what we can say, in your mail ID, you can just go to your mail ID, and day by day wise I have given the classes and all. Okay, please click on the day wise classes and you will get a clear understanding. Okay, right now, what we can say, I am sending the exact things. Wait for 1 minute. I mean, all those concepts that we are going to cover, you will get it right now. Okay. Give me 1 second. Okay. Right. I have sent you the SAP FICO online training details, and also I will going to send you the what we can say, total SAP FICO material. Okay. Right. Okay. So first, open the SAP FICO online training details and all. Go to the Skype. Go to the Skype. Skype look వెళ్ళిపో కిషన్. ఇక్కడ చాట్ బాక్స్ లోకి వెళ్ళిపో. కొంచెం స్క్రీన్ పెద్దగా చేసుకో, మాక్సిమైజ్ చేసుకో. రైట్, ఎస్ఏపీ ఎఫ్ఐసిఓ ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్ అని చెప్పేసి మీకు కూడా వచ్చేస్తుంది. అండ్ శేఖర్, శివ, రంజిత్, శ్రీధర్ అండ్ ఆశిష్. Ashish, you will also get the SAP FICO online training. So just go to the chat box and see the SAP FICO online training topics. And the next one is see the exact material that I have sent. Okay, so this is the training details that I want to share you. Okay, first one is introduction to SAP FICO demo. I think SAP FICO demo is done. Okay, you will get a video also in my YouTube channel. Also, you will get a video in English and also in Telugu. Okay, no worries. First one is here, from day 1 only, we are going to cover
all these concepts. No one will going to cover such concepts. Okay, in interview point of view only, you will get a clear cut understanding, and we are going to cover each and every scenario. Okay, no issue. Thank you, Ranjit. So we are going to cover each and every scenario for the particular concept and all. Okay, right. So please be on the point. Right. మనం ఈ SAP FICO ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ ని మనం డిస్కస్ చేస్తాము, అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం విత్ సినారియోస్ తో. అండ్ ఎవ్వరు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్స్ అనేది చెప్పరు. అంటే కాన్సెప్ట్స్ అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాన్సెప్ట్ లో కూడా సపరేట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఆ సపరేట్ పార్ట్స్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం రిపోర్ట్ వైజింగ్ కూడా ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను చాలా జాగ్రత్తగా చెప్తాను. ఓకే, so no worries. మీకు ఏమైనా doubts ఉంటే you can just ask me. If you have any doubts, you can just ask me. No issue. Okay, then here, see here, there are number of concepts that we have right now. See, we have to have some more focus on the particular concept, like integration concepts, and also technical concepts, and also data migration concepts. Okay, you can just come down. Ishan, you can just come down. You can just come down. See, what are those important topics here? There will be a payment terms configuration for vendor. So what if we have the installment payment terms? Okay, so if the client follows the installment payment terms, what are the scenarios that we are facing? And if the client is having foreign currency revaluation, what are the scenarios that we are facing right now? And in interview only, they will going to ask you some more scenarios like payment terms for vendors, installment payment terms for vendors. For each and every vendor, if we have the foreign currency revaluations and all, so they will going to ask you all these types of concepts. Okay, installment for payment terms. Okay, foreign currency revaluation, withholding tax, so GST. We have introduced the GST and all, and we have introduced the foreign currency revaluation. That is new topic, right? So you can just come down. You can just come down. Yeah. See, all these concepts. Okay, what are those concepts? There will be a controlling, there will be a recurring entries, asset accounting, and integrations also will be there. Procure to process complete explanation will be there, and also O2C, order to cycle process will be there, and also FI to SD integration process will be there. In our interview only, they will going to ask you account determination. All right, so normal things, that is technical aspects, that is data medium exchange, electronic bank statement, bank reconciliation accounts, validations and substitutions, data migration activities, that is LSMW, and batch data input session, that is BDC. So BDC we will not cover. Why? Because BDC means is a one data migration activity. Okay, so they will going to ask you about the LSMW, not the BDC. If you know the LSMW, the BDC process will be the same. Okay, there is no worries. Okay, you can just come down. No worries. You can just come down. Once we once we clear all these concepts, okay, we will have implementation project interviews. Okay, resume preparation and mock interviews. So we have completed the SAP FICO training for the second batch. Okay, so we will going to take the mock interviews on August 15th. If you are very much interested, you can just join. Okay, I will send you the link for the particular mock interviews and all. So if you are very much interested, you can join. Okay, so these are the concepts. I mean 50 concepts that we have that we are going to cover, but it will take 60 classes. Okay, why? Because we cannot understand, right? So if I say the concept in one day only, okay, you will not get a clear understanding, right? Oksari paiki velpo. Now I am going to explain this concept in Telugu. Okay, okkasari paiki velpo. Ishan, yeah. ఇప్పుడు చూడండి, మనం ఈ SAP FICO ఆన్లైన్ ట్రైనింగ్స్లో మనకి డెమో అయిపోయింది. చూడండి, ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ నుంచి లాస్ట్ కంట్రోలింగ్, ఐ మీన్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ అండ్ ఆల్సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ వరకు ప్రతి డే వైజ్ కూడా మనకి చాలా కన్సిస్టెన్సీగా జరుగుతుంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ.
కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కన్సిస్టెన్సీ లేకపోతే మనం చాలా క్లియర్గా అనేది కాన్సెప్ట్ అనేది నేర్చుకోలేము. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇన్ని కాన్సెప్ట్స్లో కూడా మనం కొత్త కాన్సెప్ట్స్ని యాడ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఒకవేళ ఇప్పుడు డౌన్ పేమెంట్స్ అండ్ డౌన్ పేమెంట్స్ ఫర్ వెండర్స్, ఇవన్నీ కాన్సెప్ట్స్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. ఇంటర్వ్యూలో అడిగిన ప్రతి ఒక్క పాయింట్కి లింకింగ్ ఉంటుందన్నమాట. ఒకవేళ మీరు డౌన్ పేమెంట్స్ చేస్తున్నారు అని అంటే వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్స్ గురించి అడుగుతారు. దెన్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ వెండర్స్లో ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ అడుగుతారు. దెన్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ మీరు చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ది ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్లో కూడా కంపల్సరీగా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ వేస్తారు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, రైట్? సో ఇలా మనం ఒక కరికులం అనేది రెడీ చేసామన్నమాట. మన దగ్గర ఉన్న ఫస్ట్ బ్యాచెస్లో ఎవరైతే ఉన్నారో వీడియో బేస్డ్ లెర్నింగ్స్ వాళ్ళు ఎక్కువ జాబ్ కొట్టడం జరిగిందనమాట. ఓకే, సో జాబ్స్ అనేది కంపల్సరీగా వచ్చింది. నేను వాళ్ళ నేమ్స్ని ఎందుకు ఎక్స్పోజ్ చేయటం లేదు అని అంటే, వాళ్ళు సర్వైవ్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సర్వైవ్ అయిన తర్వాత నేను వాళ్ళని మిమ్మల్ని కంపల్సరీగా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాను. నేను ఇక్కడ ఏ SAP FICO గ్రూప్ని కూడా నేను డిలీట్ చేయను. ఓకే, ఎందుకు అని అంటే ప్రతి ఒక్క సక్సెస్ స్టోరీ మీరు వినాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఈజీగా వస్తుంది జాబ్, బట్ మీరు ఎంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనేది ఇంపార్టెంట్. ప్లీజ్ బీ ఆన్ ద లైన్ అండ్ ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ యువర్ కన్సిస్టెన్సీ. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, పేమెంట్ టర్మ్స్ ఫర్ వెండర్స్ కొంచెం కిందకి వచ్చేస్తే మనకి ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్ అండ్ GST. ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్ మీకు ఎవరు క్లియర్గా చెప్పరు విత్ రిపోర్ట్తో, అది నేను చెప్తాను. ఎందుకు అనంటే నేను ఫారిన్ కరెన్సీ రివాల్యుయేషన్స్ అండ్ కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ మీద చాలా ఎక్కువ వర్క్ చేశాను. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ హియర్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, మీరు ఇప్పుడు వాడేది SAP హనా లీస్ట్ వర్షన్స్. అంటే ECCకి హనాకి సేమ్ చేంజెస్, అంటే కొన్ని చేంజెస్ మాత్రమే మీరు డెమోలో మీకు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ. అండ్ S4 హనా మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే అది సాధ్యపడదు. అండ్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ది మీకు ఫండమెంటల్ థింగ్స్ లేకుండా మీరు ఏది చేయలేరు. అందుకని చెప్పేసి సర్వర్ యాక్సెస్లో మీరు కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, వెరీ గుడ్. ఒక్కసారి కిందకి వచ్చేసి కొంచెం కింద చూడండి. ఇప్పుడు కంట్రోలింగ్ ఎవ్వరు క్లారిటీగా చెప్పరు, అంటే కంట్రోలింగ్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ ఇవన్నీ మీరు చూస్తారు. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్లో అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ మాత్రమే ఒక FICO కన్సల్టెంట్స్ని అడుగుతారనమాట. ఓకే, టోటల్ డిగ్గింగ్ అనేది చేయరు. అంటే కన్సల్టెంట్స్కి అండ్ SD కన్సల్టెంట్స్కి టోటల్ డిగ్గింగ్ అనేది చేయరు. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద యాక్టివిటీస్ దట్ యు హ్యావ్, అంటే అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్కి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ని మీరు చేస్తున్నారు అంటే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్ హియర్. మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటి? ఏదైతే మీరు GL అకౌంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తారో అవి మీరు అసైన్ చేయటమే. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, కొత్తగా మీరు నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాకపోతే MMSDకి సంబంధించిన ప్రాసెస్ ఫ్లో అనేది మీకు తెలిసిందనుకోండి. సపోజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది MMSDకి, ఓకే, అండ్ FIకి సంబంధించిన దాంట్లో ఎవరు కరెక్ట్గా వర్క్ చేయట్లేదు అండ్ వాళ్ళకి గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఎవరు లేరు అని తెలిసిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా మీకు MMSD సంబంధించిన ప్రాసెస్ తెలిస్తే అకౌంట్ డిటర్మినేషన్ చాలా ఈజీ కదా. థియరీ పార్ట్ చూసి మీరేం నేర్చుకోగలుగుతారు? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, రైట్? థియరీ పార్ట్ చూసి మీరు ఏం నేర్చుకోలేరు, అది నేను మీకు చెప్తుంది. కన్ఫిగరేషన్స్ చూపించి నేర్చుకుంటే మీకు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ మనం ఇంటర్వ్యూలో కూడా చాలా హ్యాపీగా చెప్పుకోగలుగుతాం. ఓకే, చూడండి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓకే, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి డేటా మైగ్రేషన్కి సంబంధించిన దాంట్లో లెగసీ సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో హనా చేంజెస్ మీరు ఇప్పుడు చాలా చాలా క్లియర్గా చూస్తారు. మీరు సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకోగానే మీరు హనా చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా క్లియర్గా చూస్తారు. ఇప్పుడు నేను మీకు కూడా చూపిస్తాను, నో ఇష్యూ. క్లాస్ వైజ్ కూడా కరెక్ట్గా చూపిస్తాను, నో వరీస్. బట్ సర్వర్ యాక్సెస్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయటమే చాలా బిగ్గెస్ట్ టాస్క్. ఓకే, కొంతమంది నెగ్లిజెన్స్తో ఉంటారు, కొంతమంది నార్మల్గా ఉంటారు. ఓకే, ఇది కాదు, ఇది చాలా తప్పు. ఓకే, కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెయింటైన్ చేయండి. దెన్ నెక్స్ట్ మీరు చూస్తారు రెజ్యూమ్ ప్రిపరేషన్ అండ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్నీ మనం కండక్ట్ చేసేస్తాము, నో ఇష్యూ. ఇంకా మీకు ఇంకా బాగా టాలెంట్ ఉండి మధ్యలోనే క్లాసెస్,
అంటే మధ్యలోనే క్లాసెస్ మీకు సార్ నాకు చాలా క్లియర్ కట్ ఐడియా వచ్చేసింది అని అంటే యూ కెన్ జస్ట్ అప్లోడ్ యువర్ రెజ్యూమ్ ఇన్ ద నౌకరీ. ఓకే, సో ఆ వీడియోస్ని కూడా నేను మీకు సెండ్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. ఇఫ్ యూ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ SAP FICO consultant roles, I mean in the middle of the classes, okay, you can just upload the resume and attend for the interviews. There is no issue. Okay, but you have to have some more knowledge on the SAP FICO. Okay, so without having 35 concepts and all, you cannot even clear the interview. That is the main thing. Okay, so please make sure that you would have some knowledge on the 35 concepts. Then only you can just you can crack the interview. Otherwise you wouldn't. Okay, that is the main thing here. You can just come down. There will be a mock interviews, yes, resume preparation and all. Okay, so this is about the SAP FICO online training curriculum. Okay, so we have just sent this curriculum in the chat box. You can just download it and have some I mean exposure on the SAP FICO daily wise curriculum. Okay, that is the main thing. మీకు ఇక్కడ చాట్ బాక్స్లో కూడా పంపించడం జరిగింది. ఒక్కసారి క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ తెచ్చుకోండి. నేను SAP FICO ట్రైనింగ్ చెప్పే ఏ సార్ అయినా సరే ఈ కాన్సెప్ట్స్ మనకి కవర్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది కంపల్సరిగా చూడండి. ఓకేనా, సో ఇవి చూస్తేనే నేను మీకు ముందే చెప్తున్నాను 80% ఆఫ్ ది సబ్జెక్ట్ మాత్రమే మీరు నేర్చుకోగలుగుతారు. మిగతా 20% సబ్జెక్ట్ మీరు రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, సో హియర్ ఓన్లీ you will learn 80% of the subject, not the 100%. I am not going to tell any lies. Okay, that is the main thing. You will going to learn 80% of the subject here. Okay, when you go to the another companies and all, you will get 20% subject. Total it will be matched. Okay, 100% it will be matched. But you need to have some SAP FICO consultant roles, responsibilities and other activities in your mind. Okay, so once you are familiar with each and every concept, okay, so you don't care about the theory part and configurations and all. Once you have the particular knowledge on the concept only, so you will going to crack the interview. That is the main important thing here I want to mention. And I wanted to mention. So here I want to mention some separate things. What are those separate things? Okay, you can just go to the Skype Ishan and just open the total SAP FICO material. Open the SAP FICO material. Yes, just download it. Okay, very good. See all of you. Shekhar, Shiva, Ranjit, Sridhar, and Ashish. See all of you. We are going to cover all these concepts. 50 concepts we have, right? From the first day concept only. Okay, you will going to get the material. See, this is the total material that we have. And I have written this material, and I didn't take any copy material from any other person. Okay, this is my original material, and some of the trainees also, trainers also using this material only. Okay, no worries. I'm happy for that if they are using the material and all. Right. See, what is SAP FICO? From day one onwards, you will get a clear understanding. Okay, what is SAP FICO? What is company? What is company code? What is business area and all? Okay, you can just go up, go up, go up, up. From first, ఒక్కసారి పైకి వెళ్ళి ఫస్ట్ ది ఓపెన్ చేయి. ఫస్ట్ పేజ్ ఉంది కదా. See, FICO enterprise structure. Okay, from tomorrow onwards, we are going to start the classes. That is FICO enterprise structure. In the SAP FICO enterprise structure, what are the configuration steps that are there? Okay, I will send you tomorrow in the chat box only. From each and every class, we will going to cover all these concepts. Okay, don't worry.
In material only you will going to get it. So this is the interview material also. Whatever the questions that they are going to ask, all those questions will be in this material only. Okay, no worries. So if it is if they cross if they ask any other questions, I mean which are not there in this material, so you have to learn it from the interviews. Okay, that is not the mistake, that is not my mistake, that is not your mistake. So if you face any new questions, then only we have to learn, right? So from the Google or from the real-time consultants only you have to learn. రైట్, మనం చెప్పే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ ఎస్ఏపి ఎఫ్ఐసిఓ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ నుంచి కంట్రోలింగ్ ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ వరకు, ఐ మీన్ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కూడా లాస్ట్లో ఉంటాయి కూడా. ఆ టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్స్ అంత వరకు మీరు చాలా క్లియర్గా ఉండాలి. అండ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా మిమ్మల్ని అడిగే క్వశ్చన్స్కి ఏదైనా కొత్త క్వశ్చన్ మీరు ఫేస్ చేస్తే లర్న్ చేయండి. ఓకే, మీరు చెప్తున్నాను కదా, ట్రైనింగ్ నేర్చుకుంటే కన్సిస్టెన్సీగా ఒక 60 days ట్రైనింగ్ అనేది మీరు కంపల్సరీగా నేర్చుకుంటే, ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో 80% ఎఫర్ట్ మీరు ఇవ్వగలుగుతారు, ఆటోమేటిక్గా సెలెక్ట్ అవుతారు. ఓకే, 2 months కష్టపడడం చాలు, ఎక్కువ అవసరం కూడా లేదు. బట్ నీడ్ టు హ్యావ్ మోర్ క్లారిటీ. ఒక క్లారిటీ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఎవరు ఇంగ్లీష్ రాలేదు అని భయపడకండి. ఓకేనా, ఎవరికి ఇంగ్లీష్ రాలేదు అని భయపడకండి. సో డోంట్ ఫేర్ అబౌట్ ద ఇంగ్లీష్. Here we are going to cover each and every concept, right? Okay, take one concept and practice in English. Okay, give the presentation here. Then only you will have you will get a communication skills. Otherwise, how you can get the communication skills here? ఒక కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి, చెప్పిన ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ని నేను ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను, తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను కదా. ఓకే, నో వరీస్. అంటే నేను ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసింది కాపీ కొట్టండి, ప్రాబ్లం ఏమీ లేదు, మాట్లాడండి. ఓకే, ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు మాట్లాడండి. ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు మాట్లాడితే ఏం కాదు, ఎవ్వరు ఏమి ఎక్కిరించరు మిమ్మల్ని. ఓకే, సో ఇంగ్లీష్ వస్తే మాట్లాడండి, రాలేదు అని అంటే తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి. ఓకే, అదే వర్డ్ని తెలుగులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయండి. ఇదే వర్డ్ని నేను ఇంగ్లీష్లో ఎందుకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయకూడదు అని చెప్పేసి ఒక పాయింట్ అనేది మీరు మెన్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఎవ్వరు ఏం భయపడకండి, మీకు జాబ్ తెప్పించే బాధ్యత నాది. బట్ మీ హార్డ్ వర్క్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ థింగ్స్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ. ఓకే, సి ఒకసారి కింద చిన్నగా డ్రాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయి ఇషన్, చిన్నగా డ్రాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయి, చిన్నగా డ్రాక్ చేసుకుంటూ వచ్చేసేయి. ఓకే, చూడండి, మనకి ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ గురించి ఉంది. ఓకే, సో కిందకి వచ్చేస్తే ఎఫ్ఐసిఓ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇవన్నీ. సో కిందకి వచ్చేసాయి ఇంకా ఫాస్ట్గా. సో ఎస్ఏ చిన్నగా కొంచెం చిన్నగా చూడండి, జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా, సో కింద ఇంకొంచెం కిందకి వచ్చేసాయి. సో జనరల్ లెడ్జర్ కన్ఫిగరేషన్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏ కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాం? అకౌంట్స్ పేయబుల్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాం కదా, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్కి సంబంధించిన కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తాం కదా. సో దెన్ నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఐటమ్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించినవి కూడా చేస్తాము. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ అకౌంట్ డిటర్మినేషన్స్ ఏమైతే ఉంటాయో అవి కూడా చేస్తాము. దెన్ తర్వాత అంటే ఇఫ్ వెండర్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ కస్టమర్, దిస్ ఈస్ ద వన్ మోర్ సినారియో. నేను మెటీరియల్ ఇలా రాస్తున్నానని చెప్పేసి మీరు అలా అనుకోకండి, ఇవన్నీ సినారియోస్. Okay, if vendor is also a customer, what are the configuration steps that we are going to do? Okay, then next down payments configurations. Okay, so then next down payments configurations for customers, down payments configurations for vendors. If you have the clear cut knowledge on the particular things, then only you will going to crack the interview. మీకు కంపల్సరీగా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఉందనుకోండి, ఒక కాన్సెప్ట్స్ మీద ఈజీగా క్రాక్ చేస్తారు ఇంటర్వ్యూని. అసలు రికరింగ్ ఎంట్రీస్ అంటే ఏంటి, వాట్ డూ యూ మీన్ బై రికరింగ్ ఎంట్రీస్? దెన్ నెక్స్ట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ ఇంట్రొడక్షన్స్. ఓకే, వాట్ ఆర్ దోస్ పేమెంట్ టర్మ్స్ introductions? There will be some payment terms introductions, right? So for vendors there will be some payment terms introductions. Okay, for customers there will be some other things. Okay, so in the payment terms only I have mentioned you earlier. Okay, what is the installment payment terms? You will going to get a new concept. ఓకే, మీకు కొత్త కాన్సెప్ట్ కూడా వస్తుంది. అది ఏంటి అని అంటే, వాట్ ఆర్ ద ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్? ఇన్స్టాల్మెంట్ పేమెంట్ టర్మ్స్ మీన్ హియర్
after that, after the installment payment terms, how much we are going to get the cash discount. మనకి ఎంత cash discount వస్తుంది. Then next one is how much we are going to pay in installment wise. ఎంత installment wise కూడా వస్తుంది అనేది కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఎవరు ఏ టెన్షన్ పడకుండా జాగ్రత్త చేయండి. డోంట్ టేక్ ఎనీ టెన్షన్. Okay, please have a clear idea on the particular concept, then you will go with another clarity subject and all. Okay, no worries. Then foreign currency revaluation configurations, then come down. Foreign currency revaluation, no one will going to tell you the foreign currency revaluations. Okay, in our training group only you will get a clear understanding, and also you will get a clear report for each and every concept. Okay, ఎవరు చెప్పరు మీకు ఇట్లాంటి కాన్సెప్ట్స్ అన్ని. ఓకే, ఎందుకు ఇలా నేను డిజైన్ చేశాను అంటే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఈజీగా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిస్తే చాలు. ఓకే, రియల్ టైం తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, రియల్ టైం ఎలా చెయ్యాలి అనేది నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అన్ని అంటే మా కంపెనీలో సంబంధించిన కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్, విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్, జిఎస్టీస్ అన్ని ఫ్లో చార్ట్స్ కూడా నేను మీకు చాలా జాగ్రత్తగా చూపిస్తాను. బట్ స్క్రీన్ షేరింగ్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం నేను అసలు ఎవరికి చూపించను. ఎందుకు అనంటే ఏదైనా రియల్ టైమ్ డాక్యుమెంట్స్ నేను ఇక్కడ పెడితే నా జాబ్ పోతుంది. ఓకేనా, సో క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎప్పుడు మిస్గైడెన్స్ చేయకూడదు. ఓకే, రైట్, కమ్ డౌన్. ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఓకే, డన్నింగ్ ఉంటుంది. డన్నింగ్ నోటీసెస్ జనరేషన్ చేస్తాము కస్టమర్స్కి. ఇలా డన్నింగ్ మీరు ఏ మెటీరియల్ ఏ గూగుల్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు, ముందే చెప్తున్నాను. ఇక్కడ మనకి ప్రతి ఒక్క మెటీరియల్లో అంటే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ వైజ్ నేను రాసిన మెటీరియల్స్లో నీకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది. కొత్తగా మీరు చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. జస్ట్ నేను చెప్పిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని ఫాలో అవ్వండి. ఒక 2 months ఈజీగా జాబ్ వస్తుంది. 3.5 months ఈజీగా మీకు జాబ్ వస్తుంది. నో వరీస్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ విత్ హోల్డింగ్ ట్యాక్స్. Okay, then next one is GST, and then next one is what is that one next? Okay, see why I have written the entries for each and every concept. Why? Because they will going to ask you the entries. Okay, in demo class only we have covered with the user acceptance training or user acceptance testing. So you have to know what is the entry that is passing. Okay, what is the entry that is there for the vendor, and what is the entry that is there for the customers when we have the payment terms, asset, when we have the cost centers, profit centers and all. Okay, you have to know. మనకి కంపల్సరీగా ఎంట్రీస్ నేను ఇక్కడ ఎందుకు చూపించాను, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ ట్రైనింగ్స్లో మనకి ఎంట్రీస్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. తెలిస్తేనే కదా మీరు ఎండ్ యూజర్కి మీరు యాక్టివిటీస్ అనేది కంపల్సరీగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. ఓకే, అండ్ దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్, రైట్? Yes, very good. You can just yeah, what is the P2P, procure to pay, and this is related to the accounts payables. Okay, so integration we can call it as. That is main important, right? For each and every step I have written the subject also. Okay, you can just have a look. Yeah, you can just come down. మీకు ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్కి సబ్జెక్ట్ రాశాను. P2Pకి కూడా కంపల్సరీగా సబ్జెక్ట్ రాశాను. ఒక చిన్న లుక్ వేసేయండి, చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. చూడండి, FI to integration. Then next one is we will have SAP FI to SD integration. What is the SAP FI to SD integration? That is totally related to the accounts receivables. Okay, that is totally related to the accounts receivables. And once you have the clear cut understanding on the SD integration and all, you have to know the determination, account determinations only, and also conditions. Okay, if you have the clear understanding on the particular things in interview only, you will going to crack. Okay, that is the main thing, right? SD configurations kuda chala jagrattaga cheyali. And ఇక్కడ మనం చెప్పిన ప్రతి ఒక్క SD ఇంటిగ్రేషన్స్ ఒక FI రోల్స్ ని ఎలా మనం యాక్టివిటీస్ అనేది చేంజ్ చేస్తాము, యాక్టివిటీస్ అనేది డైలీ వైజ్ ఎలా చేస్తాము అనేది కూడా మనకి కంపల్సరీగా SD లైఫ్ సైకిల్స్ లో కూడా చాలా క్లియర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా, ఆల్ ఆఫ్ యూ. న్యూ GL కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో న్యూ GL కాన్సెప్ట్ అంటే మీరేం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మీరు వాడేది న్యూ GL, ఆటోమేటిక్గా సిస్టమ్స్ అనేది వచ్చేస్తుంది. న్యూ GL కాన్సెప్ట్స్ అనేది థియరీ పార్ట్ వైజ్ మనం ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ న్యూ GLస్లో ఏ అకౌంటింగ్స్ ఉంటుంది, లీడింగ్ లెడ్జెసా, నాన్ లీడింగ్ లెడ్జెసా అనేది కూడా మనం చెప్తాం. ఓకే, సో హియర్ వీ విల్ గోయింగ్ టు కవర్ న్యూ GL థియరీ వైజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఓకే, సో in your system only
you are going to get the new GL concept. I mean, new GL only you will going to get. Based on the new GL only, you will going to get the report. Okay, that is the main thing. And once you have the clear understanding of the particular things and all, okay, what you will going to do? So you will going to do the configurations and all, and then you will approach to the one interview, and you will going to crack it within 10 interviews only. You will going to crack it. Okay, then next one is document splitting. Okay, I have posted all these configurations in a YouTube channel only. You can just have a look, or else you can just go to the email address and all. You will get a clear understanding. Okay, right. సో నేను వీడియోస్ అన్ని మీకు మెయిల్లో షేర్ చేశాను కదా, అంటే రిజిస్టర్ అయిన వాళ్ళకి నేను షేర్ చేస్తాను, రిజిస్టర్ అవ్వని వాళ్ళకి నేను అసలు ఎప్పుడు షేర్ చేయను కూడా. ఓకే, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. అండ్ ఎవరికి మీరు చేయాలి అని అన్నా మీకు రిజిస్టర్ చేయాలి, ఐ మీన్ రిజిస్టర్ చేసిన వీడియోస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మీరు ఎవరికైనా పంపించాలన్నా కూడా అది మీకు వల్ల కాదు. ఎందుకు అనంటే అవన్నీ ప్రైవేట్ మోడ్లో ఉంటాయి అనమాట. రైట్. సో దెన్ నెక్స్ట్ అసెట్ అకౌంటింగ్. చూడండి, అసెట్ అకౌంటింగ్ అనేది ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో మనకి అసెట్ అకౌంటింగ్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటున్నాను ఇక్కడ? ఎందుకు అనంటే అసెట్ని, ఒక ప్లాంట్ని, ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీరు పెట్టాలని అన్నా అంటే అసెట్ని ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయాలి, అండ్ అదే ప్లాంట్ని మీరు సెల్ చేయాలి అన్న అసెట్ రిటైర్మెంట్ చేయాలి. రిటైర్మెంట్ చేసిన ప్రతి ఒక్క అసెట్ని కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఓకే, ఎందుకు అనంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఒక అసెట్ని మీరు సెల్ చేస్తున్నారు. సెల్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే అసెట్ అకౌంటింగ్. మీకు అసెట్ అకౌంటింగ్, డిప్రిసియేషన్, రన్స్ ఇవన్నీ తెలియకుండా ఏ ఇంటర్వ్యూ కూడా ఉండదు. మెయిన్ అసెట్ అకౌంటింగ్లో కూడా వాళ్ళు ఎక్కువ వాడతారు. ఓకే, ఐ లవ్ యూ. మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇన్ ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఓన్లీ అసెట్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ సో if you want to establish one organization, or if you want to maintain one company and all, if you want to produce some of the products, so you need to have asset. Okay, so asset procurement process you need to have, and the next one is asset selling process you need to have, retirement process if you need to have. In interview point of view only, they will going to cover all these concepts. Okay, so they will not leave you. So they will not leave you, okay, without I mean asking questions on the asset accounting. Okay, then next, depreciation run is very very important. How you are running depreciation in your company, okay, for your client, that is very very important, right? I have written all the concept wise subject. Okay, you no need to worry, you can just have a look after this class, after these sessions and all. Okay, you can just come down. Yeah, come down. Come down, no issue. This is about the asset accounting, all the materials, and this is the configurations and all, no issue. Okay, come down. No, yeah, this is the controlling. So I have already told you about the controlling in the demo session only. Okay, so you have got some clear understanding, right? So here in the in the controlling only, what I mean to say is, for CO consultant, controlling is very very important, and we are going to cover some of the, I mean biggest things in controlling. Okay, controlling చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ CO consultants కి. మనం చాలా బిగ్గెస్ట్ థింగ్స్ అనేది ఇక్కడ కవర్ చేస్తాము. ఓకే, ఎలా కవర్ చేస్తాము ఏంటి అనేది మీకు క్లాసెస్లో మీరే చూస్తారు, అండ్ రిపోర్ట్ ఎలా జనరేషన్ చేయటం అనేది కూడా మీరు చాలా క్లియర్గా చూస్తారు. బట్ కొంచెమైనా జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా? నేను బ్యాచ్కి 6 మెంబర్స్ని ఆర్ 7 మెంబర్స్, ఐ మీన్ 6 to 10 మెంబర్స్ని మాత్రమే నేను ఎందుకు ఎలో చేస్తాను అని అంటే, నాకు అంటే ప్రతి ఒక్క కాన్సెప్ట్ మీద ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకే, అంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే నేను ప్రతి ఒక్కళ్ళ మీద నేను కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేను. ఓకేనా? మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్ కూడా నేను రోజు అడుగుతాను. మీ స్క్రీన్ షేర్ చేయమని చెప్తాను మీకు. ఆటోమేటిక్గా స్క్రీన్ షేర్ చేసి కంపల్సరిగా ఈరోజు ఈ కాన్సెప్ట్ అయిపోవాలి అంతే. మీరు ఏ ఎక్స్క్యూజెస్ అనేది నాకు చెప్పకండి. ఓకే, చెప్పే ఎక్స్క్యూజెస్ ఉంటే మీరు SAP FICO ట్రైనింగ్ లర్న్ చేయటం వేస్ట్. ఓకేనా? సో I will not leave you. Okay, in this training I will not leave you. Why? Because so you have to have consistency, you have to have configuration documents and all,
you have to have server access. Okay, so I will check whatever the configurations that you are going to do for each concept. I will check, and I will ask you that share your screen and show me the configurations that you have done. Okay, so that is the main thing, right? You can just come down. Come down. Come down, no issue. See, data medium exchange will be there, functional specification documents will be there, all the theory part will be there, IDoc will be there, intermediate document will be there. Okay, then next one is so LS and W's, validations and substitutions, all those concepts will be there. No need to worry, no need to worry. Okay, just have some cool attitude. Okay, go to the interviews and you will get a job. Okay, high paying job you will get. Forms and enhancements already I have discussed. Okay, electronic bank statements, very good. Come down, no issue. Okay, what is the MT940 format? Electronic bank statements లో MT940 formats ని యూస్ చేసుకొని ఎలా చేస్తాము? ఆల్రెడీ నేను ఎలక్ట్రానిక్ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ ని కూడా యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను. I have already uploaded the video of the electronic bank statements. So how we are going to use the MT940 in the electronic bank statements and all. Okay, come down. And see, cutover activities, LSMW, legacy migration, system migration workbench. Okay, come down, no worries. See here in the interview, how we are going to tell. Okay, in interview only, how we are going to tell is very, very important. And I have written all those points in the material only. Okay, at the end of the material, you will get it. Okay, come down, no issue. Difference between Ls and Ws and BDC I have written, and come down, no worries. Okay, and what is the month ending activities and year ending activities? You will know. I mean, for each and every class, you will come to know that point. Okay, the next one is enhancements. We have written that one, and also in classes only we will going to discuss the enhancements and all. Okay, then next, can you just explain about the critical issues? So for each and every class, we will going to see the critical issue. So if you get the critical error, that is a critical issue. Okay, that is the main important thing. Yeah, come down, no issue. Some of the important tables I have written, no worries. S4 changes compared to ECC. In class only we will going to discuss, and also in material only you will going to get it. Okay, Rohit, come down. No worries, come down. Yeah, for ticketing tool. So for supporting project only I have written. Okay, no worries. You will going to get it. You will going to get some clear understanding. Then next one, interview preparation. Okay, when it comes to the implementation, when it comes to the support. Okay, please, have a look on the implementation project and support project. You will going to get a clear understanding. So how we are going to perform in the interview, here itself only you will going to get it. Okay, then next, come down, no issue. Then next one is yeah, suppose company details and all. Okay, no issue. And I have written all those details. I have taken one company as an example. Okay, so I have written all those details. In interview, how we are going to perform is very, very important. Okay, so if the interviewer gets some doubt on you, okay, how we can cover? Here in the material only I have written it. You no need to worry, and you no need to go for the another materials and all, or another Google, anything. Okay, here itself only I have written. మీకు ఏదున్నా కానీ చాలా క్లియర్గా రాశాను ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్కి సంబంధించిన దాంట్లో. లెగసీ సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా చాలా క్లియర్గా రాశాను. మనం కొత్తగా ఇక్కడ చాలా కాన్సెప్ట్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. లెగసీ సిస్టమ్ మైగ్రేషన్ వర్క్ బెంచ్, మీరు చాలా లక్కీ పర్సన్స్. ఓకే, ప్రీవియస్ పర్సన్స్కి నేను ఏం చెప్పలేదు ఎక్కువ, అంటే LSNW గురించి ఎక్కువ ఏం చెప్పలేదు. ఓన్లీ ఐడాక్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి ఒక 3 parts మాత్రమే చెప్పాను. ఇక్కడ మీరు ఐడాక్ నేర్చుకుంటారు, LSNW కూడా చాలా క్లియర్గా నేర్చుకుంటారు. హియర్ యూ విల్ ఓన్లీ లర్న్ న్యూ కాన్సెప్ట్స్, LSMWs అండ్ ఆల్సో ఐడాక్స్ ఓన్లీ. You will learn each and everything. No need to worry. Okay, so but have some confidence, okay, on your profile and all. Okay, మనం ఇంటర్వ్యూలో ఎవరైనా మీ మీద డౌట్ వచ్చినప్పుడు ఎలా కవర్ చేసుకోవాలి, ఏమేమి చేయాలి అనేది కూడా చాలా క్లియర్గా రాసి పెట్టేశాను అనమాట. నో నీడ్ టు వరీ. బట్ కొంచెమైనా సరే
కొంచెం నాలెడ్జ్ అనేది తెచ్చుకోండి. ఓకే, డైలీ నేను ఎవరిని వదిలిపెట్టను. ఒక కాన్సెప్ట్ అయిపోతే ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆ నెక్స్ట్ డేనే అడుగుతాను 10 మినిట్స్కి. ఓకే, 10 మినిట్స్ అట్లా అట్లా కొన్ని డేస్ని కంటిన్యూ చేస్తాను. తర్వాత మీకు అర్థమైపోతుంది అండ్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. సో వన్స్ వీ కంప్లీట్ ద డే 1 క్లాస్ ఆర్ వన్స్ వీ కంప్లీట్ ద డే 2, డే 3, డే 4 classes and all, so I will going to ask you some interview questions on the particular concept. Okay, you have to have, sorry, you need to tell the answers. Okay, I will not leave you. Okay, so this is about complete our curriculum, our materials and all. For for each and every day you will get a configuration document also. Okay, so tomorrow I will share the configuration document for each and every concepts and all. Okay, so you can just download it and have what we can say, have some particular things. And what are those particular things means? You have to maintain the files. You have to maintain one file for one videos. SAP FICO online training videos. You have to maintain one file for the materials. Material documents and all. You have to maintain one file for the configuration documents and all. Then only you would get a clear understanding. Otherwise, how you can get it? Okay, that should be the more important point. And also you must have some knowledge. Okay, you must have some confidence and all on the particular concepts. So then only you will going to crack the interview. Otherwise not. మీకు చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఒక ఫైల్ని వీడియోస్కి పెట్టుకోండి, ఒక ఫైల్ని SAP FICO కన్ఫిగరేషన్ స్టెప్స్కి పెట్టుకోండి, అండ్ ఒక ఫైల్ని మీరు ఏదైతే కాన్సెప్ట్ని మీరు లెర్న్ చేస్తున్నారో ఆ ఫైల్స్లో మీరు ఏదైతే గ్యాదరింగ్ చేస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఓకేనా? బట్ మెటీరియల్ అనేది చాలా క్లియర్గా ఫాలో అవుతూ ఉండండి. డే 1 నుంచి కూడా నేను చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతాను కాన్సెప్ట్ అయిపోయిన వెంటనే. ఓకే, మీరేం ఫీల్ అవ్వకండి, ఇంగ్లీష్ రాలేదు సార్ నాకు అని ఫీల్ అవ్వకండి. జస్ట్ ఇంగ్లీష్లో ట్రై చేయండి, వస్తుంది, కంపల్సరీగా వస్తుంది. ఓకే, ఎవరు పుట్టంగానే నడవరు కదా. ఓకే, సో మనం కొంచెం చాలా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. కంపల్సరీగా జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ బ్యాచ్ సెకండ్ బ్యాచ్ అయిపోతుంది కదా, సో వాళ్ళకి చెప్తున్నాను కదా, విత్ ఇన్ 1 monthలో వాళ్ళకి జాబ్ వస్తుంది. ఓకే, మంచి జెమ్ క్యాండిడేట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళని నేను మిమ్మల్ని పరిచయం కూడా చేస్తాను. వీడియో బేస్డ్ లెర్నింగ్ చాలా మందికి వాళ్ళకి వచ్చినాయి. సో వాళ్ళు అవుట్ ఆఫ్ టౌన్ వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చేసిన తర్వాత నేను కంపల్సరీగా మీకు పరిచయం చేస్తాను. ఓకేనా? సెకండ్ బ్యాచ్ వాళ్ళకి పరిచయం చేయలేకపోయాను, ఒక పర్సన్ మాత్రమే పరిచయం చేశాను. అండ్ మిగతా ఇంకో 2-3 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని మీకు కంపల్సరీగా ఇక్కడికి తీసుకొస్తాను. వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఫేస్ చేశారు అనేది లాస్ట్లో చెప్పిస్తాను. మన ఎండ్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ ఉన్నాయి కదా, లాస్ట్లో వాళ్ళని మీకు పరిచయం చేస్తాను అనమాట. నో వరీస్, బట్ హ్యావ్ ఏ సమ్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, so now I am going to stop the recording and you will going to get it this recording in chat box only. Just download it. Okay, from day 1 only you have to download the video and all. Okay, so you can just stop the record. Ishan, ఇక్కడ కింద షేర్ ఇన్వైట్ స్టాప్ రికార్డింగ్ అని ఉంది కదా లెఫ్ట్ సైడ్ లో.